Very good morning. JNTK ప్రీవియస్ పేపర్స్ లోంచి మ్యాథ్స్ ఎలా స్కోర్ చేయాలి, JNTK ప్రీవియస్ పేపర్స్ లోంచి క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా మనం రెగ్యులర్ గా చూస్తామండి. లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్ దర్ ఇస్ అ క్వశ్చన్ దర్ ఆస్కింగ్, ది క్వశ్చన్ చాలా ఎక్కువ సార్లు అడుగుతున్నాడు. ద క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ ఆస్కింగ్ రిపీటెడ్లీ. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ దిస్. They're asking the preparation, properties and applications of bakelite and as well as Buonice. Now, you see this. Now we're discussing about unit number 1. How the bakelite is prepared. Bakelite is prepared using the starting material is formaldehyde and as well as acetic acid. Acetic acid gives rise to H plus ion. HCHO is known to be formaldehyde. Formaldehyde plus H plus, it can able to generate an electrophile. The electrophile is known to be methyl cation. I'm repeating. The electrophile which is known to be methyl cation. Now this electrophile, the electrophile is added to phenol. When this electrophile is added to phenol, the electrophile which is added at ortho position and this electrophile that might be added at the para position. Now this is known to be ortho position. You see this. I'm repeating. And this position I'm saying as ortho. It is known to be that ortho position. Okay. Now what is this? Monomethanol phenol, or మన లాస్ట్ టైం ఎగ్జామినేషన్ లో చెప్పుకున్నాను, ఫస్ట్ బేసిక్ క్లాస్ లో చెప్పాను మీకు. దీని పేరేంటి? ఆర్థో హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినాల్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఈస్ నోన్ టు బి ఆర్థో హైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినాల్. నౌ సీ హియర్. Formaldehyde is added with acetic acid. It gives rise to methyl cation or methanol cation. Methanol cation which is added with the phenol, which gives rise to orthohydroxy methyl phenol. And orthohydroxy methyl phenol, you see this. Now this part is important. Orthohydroxy methyl phenol, this. And this orthohydroxy methyl phenol is treated with the phenol. Orthohydroxy methyl phenol is treated with the phenol. From orthohydroxy methyl phenol, I'm taking OH. From phenol, I'm taking H. Hydrogen leaves as H plus. OH leaves as OH minus. And it removes as H2O. It removes as H2O. H2O is leaving, right? Then what we are getting? We are getting the product is Novolac 1. I'm repeating. The product is seems to be Novolac 1. Now this is the first product is identified in the bakelite. Bakelite లో మనం ఇనీషియల్ గా ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం నాన్న. ఇనీషియల్ గా ఫార్మాల్డిహైడ్ ని ఎసిటిక్ యాసిడ్ ట్రీట్ చేస్తే మనకి మెథైల్ క్యాటియాన్ ఫామ్ అవుతుందండి. మెథైల్ కార్బోకాటియాన్ అనేది ఫినాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఆర్థోహైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినాల్ వస్తుందండి. ఆర్థోహైడ్రాక్సీ మిథైల్ ఫినాల్ తో రియాక్ట్ అయితే when orthohydroxy methyl phenol is reacted with the phenol, then we are getting is Novolac 1. It is known to be that Novolac 1. Right. Now we'll see the continuation. What happens when the Novolac 1 combines? And this Novolac 1, it is Novolac 1. And this Novolac 1 is combines, which undergoes polymerization. Novolac 1 gives rise to Novolac 2. And Novolac 2 gives rise to bakelite. Now see this. What is meant by bakelite? Bakelite is a combination of Novolac 2. Now we can have another benzene here. This is known to be Novolac 2. Continuation, I'm taking a Novolac 2. The combination of Novolac 2 gives rise to bakelite. Now what is known to be bakelite? We're seeing this. Bakelite is known to be a hard, strong. ఇక్కడ కలర్లెస్ ఇచ్చాడండి. కలర్లెస్ కాదు, మన ల్యాబొరేటరీలో లాస్ట్ టైం తయారు చేస్తాం. ఓకే, మీకు చేయలేదు, మీ సీనియర్స్ చేయించాను. bakelite is a pink colored. I'm saying bakelite is known to be that pink colored thermoset plastic. Now it has an excellent insulation property. What is meant by insulation? Most of that electrical appliances, మనం తీసుకున్న electrical appliances లోని ఇన్సులేషన్ మెటీరియల్స్ లో వాడుతున్నారు. ద వైర్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ bakelite మెటీరియల్, కటింగ్ బ్లేడ్స్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ bakelite మెటీరియల్స్, ఎలక్ట్రికల్ కోటింగ్స్ ఇస్ ఆల్సో మేడ్ అప్ ఆఫ్ bakelite మెటీరియల్. అండ్ దిస్ bakelite having another property which is having excellent adhesive character. What is meant by the adhesive nature? Which is having an excellent sticky nature. Okay, now these are the properties of bakelites.
When you're asking the uses, backlight is used in the telephone, making of telephones, making of radio, making of TV parts, TV cabinets, the outer body of the TV, and which is also making in the panel units of electrical and as well as electronic appliances. It is also used in the making of electrical insulating materials, switches, especially switches is made up of backlight material, and as well as the switchboard is also made up of the backlight material. Okay. Now, in your examination, they're asking a question. But examination me question ichadandi. Ela rastar chuddam okkasari. The question they're asking like this. Direct question మీకు ఏమిస్తున్నాడు? Write the preparation, properties and applications of number 1 is backlight and number 2 is known to be Bunias. ఇలా ఇచ్చాడు మీకు. ఒక 2 compounds ఇచ్చారు. మీరు ఏం చేయాలి అప్పుడు? Now you should do one thing. You should write the step by step preparation. Varun, are you there? Yes, sir. Yes, ma'am. Right. Now you are writing స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిపరేషన్ రాసుకుంటూ వస్తారండి. స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రిపరేషన్ రాసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, నౌ సీ దిస్, యూ షుడ్ రైట్ ద ప్రాపర్టీస్ అండ్ అప్లికేషన్. ప్రాపర్టీస్ కూడా మీరు ఎక్కువగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఇచ్చాను నేను ప్రాపర్టీస్, ఒక 3 ప్రాపర్టీస్ ఇచ్చాను. అప్లికేషన్స్ ఎన్ని ఇచ్చాను నాన్న? ఒక 2 అప్లికేషన్స్ ఇచ్చాను. బ్యాక్లైట్ ప్రిపరేషన్, ప్రాపర్టీస్, అప్లికేషన్స్ ఇలా రాస్తారు మీరు. ఓకే, లైక్ దిస్. Now we can go through the next one. Now the next one, continuation, they're asking the preparation, properties and applications of Bunias. Now see this. What is meant by Bunias? Bunias is nothing but the combination of butadiene and styrene. The combination of butadiene is the first monomer and styrene is known to be second monomer. It's the combination of 2 different monomers. The first monomer is butadiene and the second monomer is known to be styrene. And both monomers were added in the presence of sodium catalyst. I'm repeating. The 2 monomers were added in the presence of sodium catalyst. Now we will see the preparation of butadiene. 1,3-butadiene, we will see the preparation of Bunias. 1,3-butadiene, which is react with styrene in the presence of sodium catalyst, it gives rise to butadiene styrene rubber. Repeating. 1,3-butadiene, which react with styrene in the presence of sodium catalyst, it gives rise to butadiene styrene rubber. Now we'll see the reaction. You can see the chemical reaction here. Chemical reaction confuse avadanaiki em ledhu nana. Chudandi okasari. This is 1 C1 carbon. It is C2 carbon. It is C3. Now it is known to be C4. Right? Now where is the double bond here? Double bond at C1 position. Double bond at C3 position. C1 position double bond is there. And C3 position double bond is there. So I'm saying this is 1, 3. How many carbons are there? 4. I'm saying this is known to be but. How many double bonds are there? 2. So I'm saying as di. Double bond is always known to be ene, 1,3-butadiene. And this 1,3-butadiene is treated with styrene. What is styrene? Styrene which containing benzene ring system. Styrene which containing double bond outside. C6H5 CH double bond CH2. Repeating. C6H5 CH double bond CH2. Now, the first monomer is 1,3-butadiene. The second monomer is styrene. When butadiene is combined with the styrene in the presence of sodium catalyst. In the presence of sodium catalyst, now it gives rise to Bunias. The resultant product, what we are saying is Bunias. What is Bunias? Bunias is a combination of, this is the first monomer, is a butadiene, and it is known to be the second monomer, styrene. Now we'll see the reaction. The breaking of this double bond takes place. The breaking of this double bond takes place, and the breaking of this double bond takes place. Then what happens? You see, double bond is migrated in between. Now it is C1, it is C2, this is C3, and it is C4. I'm repeating. This is C1. And it is known to be C2, right? When the double bond is migrated from C2 to C3 and the double bond is breaks from C3 to C4, then what happen? C1 having the positive charge and C4 charge will be negative. Now we are breaking the double bond in the styrene. Just would like to break the double bond in the styrene from C1 to C2. Then what happened? Breaking of the double bond in the electrolytic cleavage. The electrolytic cleavage gives rise to C1 having the positive charge and C2 having the negative charge. చాలా మంది ఏంటంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ దగ్గర కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. చాలా ఈజీ ఏం లేదు. ఇక్కడ చూడండి నేను ఒకసారి.
న్యూ డబుల్ బాండ్ ఎక్కడ C2C3 చూద్దాం ఇక్కడ. దిస్ ఈస్ పాలిమర్ 1 2 now this is 3 and it is 4 first monomer. Next second monomer చూద్దాం ఒకసారి. Second monomer it is 1 and it is 2. You see this, right? Now where is the new double bond takes place? The new double bond takes place at C2C3. The new double bond takes place at C2C3. Now what is the charge of the first carbon? The first carbon charge will be positive and here the chain will be extended. What is the charge of fourth carbon? The fourth carbon charge will be negative and here the fourth carbon charge will be negative. And then this negative charge is combined with this positive charge. This negative charge is combined with this positive charge. You see here, the negative charge is combined with the positive charge. What is the difference between the two cases? You see this, it is the first monomer is 1,3-butadiene. The first monomer 1,3-butadiene, and here we can have the second monomer is styrene. The second monomer is styrene. Then what happened? Varun, జాగ్రత్తగా వింటున్నానా? Yes. Now this butadiene 1 is the first monomer and styrene is known to be that second monomer. The first monomer is combined with the second monomer. The first monomer here the terminal having a charge. The second monomer the terminal having a charge. Now see this. This terminal having the positive and this terminal having the negative. Now these two monomers combine with that bunias. Okay. Now bunias is a combination of butadiene plus styrene rubber. Now we will see the properties. Chudanu okasari. It is hard and high tensile strength. Number 2, it is insoluble in all organic solvents. So it is known to be in organic nature, the high organic compound dissolved into that organic solvent. Next, it is highly resistant to all mineral acids. Now when we are discussing about bunias having excellent acid resistant, excellent chemical resistant. It is used in the manufacturing of tires. It is used in the footwear. It is used in the footwear industry. It is also used in the making of wires and making of cable insulation. I'm repeating. It is used in the manufacturing of tires. It is used in the footwear industry and it is also used in that making of wires and as well as making of cable insulation. Okay. Now it is all about the first question. I'm coming back. What is the first question? In your examination, this question is asking many times. Chala sar examination adugutunnanu. Just I would like to keep a star here. ఇది ఒకసారి స్టార్ పెడుతున్నాను. ఓన్లీ స్టార్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లోంచి ఒక 6 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఈ 6 క్వశ్చన్స్ బాగా చదువుకోండి. మాక్సిమం వీటిలోంచి మీకు ఏ సెట్ ఇచ్చినా కంపల్సరీగా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ యూనిట్ 6. అలాగా నేను ఒక 3 యూనిట్స్ తీసుకుంటున్నాను. 3 యూనిట్స్ లోంచి ఐఎమ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 15. ఒక 15 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇస్తాను రా. 15 క్వశ్చన్స్ మీరు బాగా చదువుకుంటే అట్లీస్ట్ ఒక 60 to 70% మీరు స్కోర్ చేయగలరు. బాగా స్కోర్ చేయాలి, అవుట్ స్టాండింగ్ స్కోర్ చేయాలంటే ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే ఏ క్వశ్చన్స్ ఎలా చదవాలనేది చెప్తాను. ఓకే. నౌ సీ దిస్. Now this question is asking for 8 mark. Okay. This question is asking for 8 mark. Preparation, properties and application. Now we will discuss the second question. Now last time examination JNT కేలో ఇచ్చాడు నాన్న. 3 మార్క్ ఇది. దీని కాంబినేషన్ గా కాంపౌండింగ్ ఫ్యాబ్రికేషన్ మెథడ్స్ ఇచ్చాడు. కొంచెం ఐఎంపీ వెర్షన్ లోకి వెళ్దాం. ఐఎంపీ క్వశ్చన్స్ మీకు టీచ్ చేస్తాను. See this. I would like to keep the maximum number of stars here. Then questions ki maximum star pedutna. Actually this question they're asking for 8 mark. It's not 3 mark, right? Fabrication, molding methods. First unit లోంచి maximum stars అంటే నేను ఇలా పెట్టడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా? నాకు తెలిసి ఈ క్వశ్చన్ లేకుండా పాలిమర్ టెక్నాలజీ లోంచి పేపర్ ఉండదు. You can see any right. Now we are seeing fabrication methods of plastics. Fabrication methods ante entandi? Fabrication methods anna molding methods anna okate. Fabrication methods are nothing but the molding methods. Now we are discussing about the fabrication of the molding methods of plastics. Fabrication methods of 3 classification. The first classification compression, the second one is injection, the third one is blow film. I'm repeating. The first one is compression, the second one injection, the third one blow filling molding method. Now we'll see the 3 process along with the diagram.
జస్ట్ బేసిక్ డయాగ్రామ్ మీకు ఐడియా ఉంటే మీరు ఈజీగా రాసేస్తారు, ఇంకా అంతకంటే ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఒక్కసారి చూడండి. ద ఫస్ట్ ప్రొసీజర్, it is known to be that compression molding. Now I'm saying it is known to be compression mold. The compression mold is made up of two halves, Nana. The first one is upper mold half, the second one is lower mold half, and it containing a knockout pin. I'm repeating, it containing a knockout pin. Now in between I would like to place plastic. In between I am placing a plastic, and the plastic should be thermoplastic, and the plastic may be thermoset plastic. Okay, now what happened? Now with the help of ejector pin, I'm saying this is known to be knockout pin or ejector pin. With the help of ejector pin, when this pin is rotated, then what happened? The upper half and the lower half both will be combined together. I'm repeating, upper mold half which is combined with that lower mold half. Then just I would like to rotate the screw. Then what happens, Sandy? The first upper half is combined with the lower half. In between, what we have placed? We are placing a plastic. You see this? What is this? It's a plastic raw material. It's like a polythene, polystyrene, polyvinyl chloride, bakelite, etc. and etc. Now when we are applying the force, when we are applying the pressure, and it will be squeezed. You see this? When we are applying the pressure, it will be squeezed. Now it is converting into U-shaped. It is converting into U-shaped. Okay. There is a procedure what we are saying as compression. Compression is nothing but mechanical pressing. I'm repeating. Compression is known to be mechanical pressing. When we are mechanical pressing the plastic material మనం press చేసేటప్పుడు we are applying the second one. That is nothing but we are applying temperature. I'm repeating. We are applying temperature followed by the pressure. Right. When we are applying temperature followed by the pressure, and this plastic article is converted to give U-shaped. I'm repeating. The plastic article is converted to give U-shaped. Then after the completion of the process, now the mold should be cooled. The mold should be cooled with the help of cool air or cool water. మీరు కూల్ ఎయిర్తో కానీ కూల్ వాటర్తో కానీ మీరు మోల్డ్ ఏం చేస్తారంటే కొంచెం కూల్ చేయండి. Then what happened? After the process is completed, after the molding process is completed, just I would like to separate two halves. Just I'm separating the two half. The one should be upper half and another should be lower half. Just I'm separating upper and as well as lower half. Just 1 second. Exactly 10 minutes class లోనే మనం ఒక వీక్ యూనిట్ చూద్దాం నాన్న. చెప్పింది మీకు అర్థమైందా? ఒక వీక్ యూనిట్ చూద్దాం. అందులో ఒక వీక్లీ అంటే ఎవ్రీడే క్లాస్లోనే ఒక 2-3 క్వశ్చన్స్, అది కూడా పవర్ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని చూద్దామండి. జస్ట్ లైక్ రివిజన్ క్లాసెస్లోకి వెళ్తున్నాం. నా మెయిన్ ప్లాన్ ఏంటంటే 5 యూనిట్స్ ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. 3 యూనిట్స్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రివిజన్కి వెళ్దాం, ఎలా రాయాలని చెప్పేసి. అది కూడా స్లోగా వెళ్దాం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దాని విషయంలో కూడా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. హర్రీకి ఏం చెప్పట్లేదండి, మన టైం ఉంది. ఫస్ట్ వీక్, సెకండ్ వీక్, థర్డ్ వీక్, ఫస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ యూనిట్, సెకండ్ వీక్ సెకండ్ యూనిట్, లేదా సెలెక్టివ్ బేస్ చేసుకుని అంటే ఎక్కువగా ఏం స్కోర్ చేయగలరు ఫెమిలియారిటీ బేస్ చేసుకుని చెప్తాను. మీరు జస్ట్ పవర్ పాయింట్స్ కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. యాజ్ ఇట్ ఈస్ చదువుకోండి, మీకు సరిపోతుంది. నౌ సీ దిస్, లెట్ మీ నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైం. వాట్ ఈస్ నోన్ టు బి కంప్రెషన్ మౌల్డింగ్? ఎగ్జామినేషన్ లో కంప్రెషన్ మౌల్డింగ్ అడిగేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి చూద్దాం ఒకసారి. ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ they're asking compression molding, then you should write this diagram. You should write the diagram, right? You should draw this diagram of 3 parts, Nana. First part is we are explaining mold. The second part is processing of compression molding. Third part is we are separating U-shaped article. I'm repeating. The first part we are explaining compression mold. The second part, the process of compression mold, mechanical pressing. And the third part, we are separating U-shaped article from the compression mold. And this process is identified. The process is applied for thermoplastic and as well as thermosetting plastic. It is nothing but first one. Now we'll see the second process. What is done by injection molding? Just based on the diagram, now I'm saying this is plastic pellet, okay? And this plastic pellets, I'm taking thermoplastics.
జాగ్రత్తగా వినండి. Injection molding is only applicable for thermoplastics. I'm repeating. Injection molding is only applicable for thermoplastics. What is the difference between thermoset plastics? Thermoplastics having temporary hardness, thermosets having permanent hardness. Thermoplastics are recycled plastic. Thermoset plastic is non-recycled plastics. Thermoplastics containing less molecular force of interaction. Thermoset having high molecular force of interaction. Thermoplastics are linear or additional polymer. Thermosets are closed chain and crossed chain polymers. Thermopolymers best example polyvinyl chloride, polythene, polystyrene. Thermoset best example bakelite. Now see this. Now I'm taking only thermoplastics here. Okay, just here I'm taking thermoplastic, and the thermoplastic here I'm taking is polythene. Okay, now I'm taking the polythene, and this polythene is taken into hopper. The polythene which is taken into the hopper. Okay, right. Now, and it containing a heating chamber, and it is containing a heating chamber, and it should be heated to high temperature. It should be heated to high temperature. Then what happened? The plastic is initially in the solid state, right? The initial plastic is in the solid state. The solid plastic now itself is converted into molten. The solid plastic is converted into molten state. Now this molten plastic is injected, I'm repeating, the molten plastic which is injected with the help of screw conveyor motor. జాగ్రత్తగా వినండి, జస్ట్ ఈ మోటార్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, రొటేట్ చేస్తున్నారు. When this motor is rotated, then what happens? The liquid plastic is injected. The liquid plastic is injected. The liquid plastic which is injected along with the nozzle, I'm saying this is known to be nozzle. This part is known to be nozzle, and I'm repeating. Okay, the liquid plastic which is injected to the mold, and this mold containing different shape. After the completion of the process of molding, now we are separating the article. Okay, we will see the procedure again. Simple. What is meant by injection molding? In the injection molding, now at the entrance we are taking thermoplastics. Thermoplastics are taken in the heating chamber. Thermoplastics are taken in the heating chamber with the help of heaters. I'm repeating, with the help of heaters. Now thermoplastic is converted into molten state. Thermoplastic which is converted into the liquid state. Now I'm using screw conveyor motor. Just I would like to use screw conveyor motor. Now this liquid plastic, I'm repeating, the liquid plastic which is injected to mold. The liquid plastic which is injected to mold. When this liquid plastic is injected to the mold, and this mold containing different shapes, I'm repeating, the mold which containing different shapes of articles, now we can prepare with the help of injection molding method. Now we'll see this method having the advantage, we can prepare n number of articles. Okay, like chair, bottle, cover, and etc and etc. It is about second one. Now I'll go to the third one. It is one final one. You see this. What is on the blow filling molding method? Now I'm seeing this as a blow filling molding method. The blow filling molding method having the advantage. You see this, right? And this blow filling molding method is applicable for thermoplastics. Now we are preparing only thin plastics. I'm repeating. Plastic cover, thin plastic. Plastic bottle is a thin plastic. Plastic pipe, thick plastic. మీరు ప్లాస్టిక్ పైప్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్ వెళ్ళండి అన్న. HDPE ప్రిపేర్ చేయాలి, మెథడ్ ఏంటి, ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్. ప్లాస్టిక్ బాటిల్ ప్రిపేర్ చేయండి, బ్లో ఫిల్లింగ్ మౌల్డింగ్ మెథడ్. Now you will see the blow filling molding method. Now I'm saying this is known to be the blow filling machine. In the blow filling machine, I'm taking liquid plastic. మీరు blow filling machine liquid plastic తీసుకోండి. Blow filling molding method is applicable for thermoplastics. I'm repeating. Blow filling molding method is applicable for thermoplastics. Now I would like to treat with the hot air. దీన్ని మీరు hot air తో treat చేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా. It should be treated with that hot air, and you are applying the pressure. Then what happens? The plastic will be expanded. The liquid plastic, it might be expanded like bottle shaped. Okay, when we are applying air,
separation of plastic bottle, plastic cover, and etc. and etc. Thin plastics of thermo, I'm repeating, polythene, polyvinyl chloride, polystyrene. Thin plastics are extracted, thin plastics are prepared with the help of blow filling molding method. And blow filling molding method is also asking for. Now these 3 questions మీరు maximum stars పెట్టుకోండి. ఈ 3 questions ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ లోని ఎస్ఏకి ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఈరోజు మనం 2 questions ప్రిపేర్ అయ్యామండి. ఈ 2 questions నేను మాత్రమే మీకు నెక్స్ట్ 2-3 క్వశ్చన్స్ మనం యాక్చువల్ ఆల్మోస్ట్ 15-20 మినిట్స్ మనం వెయిట్ చేసాం, దానివల్ల కొంత టైం మనకి వేస్ట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హోప్ మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ కానీ డౌట్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే ఇవాళ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ క్లాస్లో చూద్దాం. నాన్న ఎగ్జామినేషన్స్ అందరూ వచ్చారు, ఒకసారి అది ఆలోచించుకోండి. ఎగ్జామ్స్ మనం రీచ్ అవుతున్నామంటే దానికి ప్రిపరేషన్ ఏంటనేది ఆలోచించండి. రైట్, ఎగ్జామ్స్ విల్ బి దేర్, ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ as సీరియస్. ఇంకా కమింగ్ డేస్ లో కూడా అందరూ అసెస్మెంట్స్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆ విషయంలో కూడా కొంచెం జస్ట్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఓకే, క్వైరీస్ నేను ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని అడగట్లేదండి. క్వైరీస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ క్వైరీస్ కానీ ఉన్నట్లయితే నా విల్ సీ ఇన్ ద కమింగ్ సెషన్. హోప్ యు అండర్స్టాండ్. రైట్, థ్యాంక్ యూ.